પવૈયા. આપણે બધા એક જાતના ભવૈયાઓ છે. We all act. I'm sorry, I didn't mean it in a rude way, but you all play a role, right? We get caught up in this sort of vortex. મરીચિકા જેને કહેવાય ને, મૃગ તૃષ્ણા. એ જરૂરિયાતોની એક એવી ભૂખ કે કોઈ દિવસ પૂરી જ ના થાય. એક પછી એક સાલી લાગ્યા જ કરે. I mean, you are a great actor. You play yourself really well. But say someone catches you in the bathroom naked. Oh, yeah, આંધળો છે, દેખાતું નથી, બહાર નીકળ સાલા. You would say that, right? And then, in that moment, all of the sweetness will disappear. When are we being real? I mean, every time I take my mask off, I get in trouble for it. They say, be real, be normal, be yourself, love. Define normal. I don't know what it feels like to be myself anymore. I've always been told, I think too deep, too much. I just want to dig deeper. મારે ખાલી સત્યના મૂળ સુધી જવું છે. I'm in my own world. I'm always watching. I'm a goddamn observer. સાલું આખી જિંદગી અત્યાર સુધી મેં બધું જોયા જ કર્યું છે. હવે કશું નથી જોવું. હવે સમય છે કંઈક કરી બતાવવાનો. Okay, let's say we make the rules up ourselves and this is just one big game. A flick of a coin. Is it a flick or a toss? Anyway, my point is, I look out at these ducks and I'm like, wait a minute, what the fuck? Why do they fly and we don't? ખબર પડે છે ને હું શું કહું છું. Okay, I am going to break it all down for you. To deconstruct is to construct, right? આપણે કોઈ પણ વસ્તુના એક પછી એક આપણે પડ ઉખાડીએ તો આપણને એ વસ્તુના સાચા રંગ જોવા મળે. આપણને ખરેખરમાં છે કોણ આપણને એ જાણવા મળે. Like a red onion or a white one. I mean, who gives a shit? Are they even red? I'm sure they're purple. Anyway, my point is, they say, are you high? You sound high. Yes, I'm high. I'm just high on my own understanding. And it's not heard. આ બધી મહત્વની અને ઊંડાણની વાતો છે. આ કોઈ સાંભળતું નથી. It's laughed at, you know? I'm no joke, man. I look out and I see the goddamn birds. This virus, this war, this crisis. These are not our problems. It's fucking humanity. It's people's selfish need for greed, the economy. We could all be okay, but no. Okay, ચલો આપણે અહીંયા છીએ. અહીંયા બધું સરસ છે. એક એવી જગ્યા કે જ્યાં કુદરતના ખોળામાં પાછી વળે છે. You, me, and that fat fucking duck eating some gone-off bread some prick put in there with this fucking stupid can of beer that he, she, it was so fucking lazy to pick it up and put it in a goddamn bin. મને એટલો બધો ગુસ્સો આવે છે ને માણસાઈ ઉપર, શું કરવું એ જ ખબર નહીં પડતી. કઈ સમજાતું નથી, કઈ ખબર નહીં પડતી. શું કરવું ને કોઈ રસ જ નથી આ જીવનમાં. સત્યની જ્યોતમાં સીધા રસ્તા પર ચાલતા રહો. My dad used to say that all the time. He never gave a shit about me, like his dad. It's generational, you know? DNA trauma chains. We need to break these chains and smash them and...
Anyway. But he did love nature. He loved growing them potatoes. I really loved them potatoes. More than I loved him, which is a little bit sad. No, I don't think it's sad. It's fucking crazy. I mean, yeah, anyway, but my point is, I need to be able to appreciate this nature without smoking a joint, and I can't. I really want to. I can't. No. So frustrating. My dad frustrates me. નથી જોતો કોઈ બાપો બાપો. મારે ખાલી આ કુદરતને જ સમર્પિત થઈ જવું છે. હંમેશ માટે. આ ખરેખરમાં એક વાત કહું, આ બધા મારા પ્રોબ્લેમ્સ છે ને, એ પ્રોબ્લેમ્સ નથી, એ એક પ્રકારની ભેટ છે. ઇટ્સ અ ગિફ્ટ. હું ગમે તેવું હોઉં, પણ કંઈક તો છે મારી પાસે. I can see it all and feel it all. Anyway, you meet me here by chance. Why? When? How? It all happens for a reason, right? I'm going to be okay. You're going to be okay. આપણે બધા બરાબર થઈ જઈશું. Because nature is smarter than men, and men just doesn't care. He leaves it to the kids to fix it and figure it all out while he counts the chips. I say, fuck the chips, fuck the coins, fuck the money, man. We don't need them. But yeah, we do need them. God, it's so frustrating. Do you want to go? Are you even listening to my points? Or was it too much, too fast, too all over the place? Listen, I hate rambling on, but I want you to understand. I care about you. I care about us. I care about this whole fucking mess. ચલો જઈએ અહીંયાથી, ભૂખ લાગી છે.